ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਜੂਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਬਰਟ ਸੋਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਫੜੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 5 ਮਸ਼ਕੂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। 3 ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸਾਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੋ ਹੈਰਿਸ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਡਿਪਟੀ ਸੀ, ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜੂਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਬਰਟ ਸੋਲਿਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਰਿਸ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਡਿਪਟੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 27 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੰਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਟਾਪ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕ ਨੀਮਾ ਰੋਸ਼ਨੀਆ ਪਟੇਲ ਦੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਗਈ। ਗੁਜਰਾਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀਆ ਪਟੇਲ 2016 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਾਦਕ ਵਜੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਫਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੀ ਲਿਲੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੋਸ਼ਨੀਆ ਪਟੇਲ ਦਾ ਜਨਮ 1987 'ਚ ਮੈਪਲਵੁੱਡ ਨਿਊ ਜਰਸੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲਗਭਗ $25 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਗਾਖਲ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ 'ਚ 182 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੈਥਾਮਫੈਟਾਮਾਈਨ, 166 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੋਕੀਨ ਤੇ 38 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ केटामाइन शामिल है। 11 महीने की जांच मगरों पुलिस ने कई समूह मैंबरों की पछाण कर ली है। कैलेडन के रहने वाले 46 साला व्यक्ति खलीलुल्ला अमीन दे भी नशीले पदार्थों की तस्करी के 2 मामलों का दोष लगाया गया। उधर एनडीपी आगू जगमीत सिंह ने बैंक ऑफ कनेडा के संभावित आगामी ब्याज दरां च वाधे की आलोचना की है ते जगमीत सिंह वल्लों बेरोजगारी नूं रोकण दे ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵੀ ਦੱਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਇਸ ਸਾਲ 0.25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 3.25% ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। I want to talk today again about the cost of living and the impact of what people are forecasting tomorrow will be another increase in interest rates. I want to talk about the impact on Canadians. The aggressive, sharp increase in interest rates are going to mean, those increases are going to mean people are going to hurt. And put bluntly, it's going to mean a very likely recession where hundreds of thousands of Canadians are going to lose their jobs. That is a serious problem. And I point that out because the government of Canada has the power to set the mandate for the Bank of Canada. We believe fundamentally in the institution's independence, and it should remain that way. The fiscal policy and monetary policy distinctions are very important. Monetary policy set by the Bank of Canada, fiscal policy set by government. That distinction is important, but I want to be very clear. The government of Canada, the Liberal government, has the power to set the mandate. And in the current mandate, it is a very narrow mandate that is only focused on inflation. But the government of Canada, the Liberal government, included a consideration for maximum employment, but it's not something they've used to broaden the mandate. And my concern is, without including this as a fundamental part of the mandate, maximum employment not being considered will mean that people will lose their jobs. And it doesn't make sense to me that the Bank of Canada will put in place policies which will create a self-inflicted recession where hundreds of thousands of Canadians will lose their jobs. And if the Canadian government doesn't do anything about that, doesn't step up, it will be a failure.
And so we're calling for a number of things. We're calling for the Liberal government, for calling for Justin Trudeau to step up and provide a plan. In the case of recession, we need to have certain things in place. There needs to be an EI system that is there for the hundreds of thousands of Canadians who might lose their jobs. The current EI system is one of Pierre Poilievre. It only covers 40% of Canadians who are working. That is not sufficient. That is wrong. That's not good enough. We also need to put in place some supports for Canadians moving forward, and we have to be prudent about how we pay for that. So other countries have taken different approaches to this inflationary crisis. Other countries have put in place a windfall tax, acknowledging that the wealthiest CEOs and corporations are making record profits and that they need to pay what they owe. And so putting in a tax on excess profit is something that other countries have done. Spain, United Kingdom, Europe, the European Union. So these are some other examples of a different approach. And we think that's something that Canada should do as well. And use that revenue to invest in supporting people in things like, with the winter coming, removing GST off of home heating. That would be a concrete proposal in addition to reforming EI. So again, I want to point out that the current approach of increasing interest rates, while it can clearly show some results when it comes to housing, the cost of housing has come down somewhat. So there's some impact there. But for the cost of food, the increased interest rates will have no impact on food. Interest rates don't impact the cost of food. Ontario ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਉੱਤੇ 3 ਯੂਨਿਟਸ ਤੱਕ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ 'ਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਤੇ म्यूनसिपल अफेयर्स मंत्री स्टीव क्लार्क हाज़र होए। इस मौके इकट्ठ नूं संबोधन करदे फोर्ड ने कहा कि उन्हां दी सरकार दे हाउसिंग एक्शन प्लान दी तीजी किस्त विच नवे हल पेश कीते जाणगे, जिन्हां सदका ओंटारियो वासियां दी अगली पीढ़ी अपना घर बना सकन दा सुपना पूरा कर सकेगी। It's a good day for Ontario families. That's because our government is taking bold action to build more homes. And there's a tremendous amount of people, as you know, that need more homes. Homes that people can afford to live in. There's never been a more critical time to do so. Like other jurisdictions across Canada, Ontario is facing a housing crisis that's been decades in the making. The number of new homes being built simply hasn't kept pace with the population growth. And when we say the population growth, we're expecting, and I think these are conservative numbers, over 2 million more people coming to Ontario, and we need each and every one of them. We're short about 380,000 people to fill the existing jobs that we have right now. So today, across Ontario, people are desperate in need of housing and housing options. They're struggling to find housing that meets their needs. And not only meets their needs, but financially meets their needs. And I can speak about that with 4 girls, all looking for housing. I'm going to need a part-time job doing something. I'll tell you. The answer to the problem is clear. It's very simple. It's supply and demand. Ontario needs more housing. And there's never been a minister that has worked harder to make this reality, a minister that has worked day in and day out to put a plan together to help working families realize the dream of home ownership, than my great Minister of Housing, Minister Clark. We might hear me call him Clarky, because that's his name down at Queen's Park, but you know, Minister Clark is a champion. He sunk his teeth into politics the same way I did, and that's municipal politics. And nothing hits people closer to home than municipal politics. And speaking of that, I want to congratulate, and I did already, my good friend John Tory and all the other mayors and all the other councillors that got elected yesterday. It's so important. And we always joke around. The only difference when we started, I think you were the youngest mayor ever in Ontario, but you had hair back then, right? Because he put it out, and he had a big crop of hair. Your guys actually put it out the other day on social media, but you're even more handsome now than you were before. So today, our government will table a 3rd installment of our Housing Supply Action Plan, the More Homes Built Faster Act. It includes new solutions to get 1.5 million homes built in the next 10 years, because we want to return the dream of home ownership to the next generation of Ontarians.
and there's no time to waste. Previous governments saw the problem coming, but they totally ignored it. You need to have a backbone to go out there and make those tough decisions. Our government will never ignore the many Ontario families who want a place to call home. ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਹੀ ਦੁਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲ ਵਿੱਚ 4 ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਵਿੱਚ 3 ਪੰਜਾਬੀ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕੌਂਸਲਰ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ 6, ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਤੇ 10 ਤੇ ਇਸ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡਸ 9 ਅਤੇ 10 ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡੋਰ ਨੌਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਧਦੇ ਰਹੋ, ਆਪਾਂ ਵੱਧਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡ ਸਕਣ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਕਿ ਕਾਉਂਸਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ। So proud, like I'm, Gurpratap. I'm really proud of Gurpratap, and like I think the residents made a good decision. Gurpratap's so hardworking. He cares so much about residents. Sada it was in July. It was still right away. Asi door knocking shuru ho gayi si, and we were meeting residents. So we just want to thank the residents. Without them, we couldn't be here. I'm proud of my son and my daughter-in-law and my all family members. Yes. Thank God. जी मैं सारे नु कहना thank you so much for everyone who has supported us. We worked as a team. Without everyone, I wouldn't have been able to make it through. Our volunteers, our support staff, our community members, and especially our team who has worked so hard. Thank you everyone. सारे नु कहना we need to empower women. Making sure we have more women in council is very important. And ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ as a sick person, it's important that we have women who actually represent. Priorities ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਆ, making sure we tackle crime is very important for Bramptonians. Supporting infrastructure like a university or a hospital is so important. And then third is road safety. I know ਜਦੋਂ ਨਿਆਣੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਛੋਟੇ streets ਤੇ, we talk about speed cushions and speed bumps. That we've been talking about, especially in Brampton's wards 2 and 6, is crime is increasing in Brampton. Making sure we have a police division ward 6 is very important. And the other thing is healthcare. I've been a healthcare worker for 12 years, a proud registered respiratory therapist, and I know a lot of people talk about our healthcare system. Making sure we advocate not for a second hospital, but for a third hospital, because as our population is increasing, so is our healthcare demands. ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆ, and we'll continue to work together. I think this is a great story for the city of Brampton. Listen, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵਾਂਗੇ, and we'll continue to work shoulder to shoulder with our community. Approach ਸੀਗੀ, I always try to pick up my call. ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ we worked on the hospital, we worked on parks in my area. Ground level ਤੇ ਹਰੇਕ neighborhood ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਆ, ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣੇ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਆ, ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਆ। हैप्पी दिवाली। जैसे आप देखे पटाखे चाह रहे, लोग खुशी मना रहे हैं, तो इस दिन भगवान राम जी जो रावण था जी, बैड डेमन, उसको मार के उन्होंने 14 वर्ष के वनवास के बाद वो अयोध्या में वापस आए थे। तो उसलिए उन्होंने जो भारत मिलाप भी होता है भाइयों का, तो उस लोगों ने दिए जलाए थे। This time मेरे नाना जी मेरे नाल ने पिछली बार वो इंडिया सीगे, so it's much more it feels more like a family now that I get to share this festival with my loved ones, and yeah, makes me happy. ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ,
और लंगरां दे विच सेवावां कर रहे आ, मठियाइयां लैके लोग आ रहे आ और जिहड़ी दीपमाला साडा एक मुख हिस्सा बनिया आया वा वो दीपमाला जिहड़ी आ वो गुरुद्वारा साहब आण के उन्होंने दीवा जगाउणा हुंदा अपना वो दीवा जगा रहे आ, कोई मोमबत्ती जगा रहा। भावें कि पिछली दिवाली ते भी कोविड ढाल चुका सी पर फिर भी लोकां 'च सहम सी, लोकां 'च डर सी और सरकारां ने भी दबाव बनाए सी, सिटियां ने दबाव बनाए सी भी इकट्ठ ना एडे करो, इन्ने इकट्ठ हो नहीं सकते। ते अज जिहड़ा इकट्ठ आ मैनूं लगदा भी जदों दा मैं दिवाली देखण लग्या जी 30 साल हो गए मैनूं, अज दा इकट्ठ उन्हां 30 सालां तो सब तो वड्डा इकट्ठ है। ओवर 10,000 के लोग हम सोचते भी आ चुके हैं ऑलरेडी। अभी भी उतना अंदर भरा पड़ा है। हम 4 बजे से मैं यहाँ पर हूँ और कंटिन्यूसली फ्लो चल रहा है। और आपको जैसे हमने कोई भी जहाँ फंक्शन किया है कोविड के बाद, एनी फंक्शन वो डिड, दशहरा, दिवाली, जन्माष्टमी, जो भी किया है, इतनी भारी क्राउड आई तो हम सोच रहे हैं भी आदमी कहाँ से आ गए। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਲੱਬ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਜੋਨਾਥਨ ਵਿਲਕਿੰਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਲਕਿੰਸਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਜੋਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਊਰਜਾ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। Let me start this discussion by saying that I believe that Canada is uniquely placed to take advantage of the major areas of growth that are going to be driven by the transition to a low-carbon future. What we need at this moment in our history is a thoughtful, collaborative, and ambitious economic strategy that will create wealth and good jobs in every region of this country while ensuring that we meet our ambitious and necessary climate goals. In this day and age, I don't believe there's any real debate in any province or territory about the reality nor about the causes of climate change. The scientific consensus is overwhelming, and it has been for many years now. I believe that the vast majority of Canadians in every province and territory understand the reality of what kind of world we will be leaving to our children if we do not address the climate issues in thoughtful and substantive ways. I also believe that in each and every province and territory in this country, our citizens are looking for their leaders to get on with building an economy that will serve our needs and will protect the planet for the long term. However, where there is, and there should be, vigorous discussion and debate is how we make progress on reducing carbon emissions in line with what science tells us we must. True collaboration, almost by definition, requires compromise. It may seem obvious, but it bears stating that we simply cannot have a functioning federation without a fair degree of compromise. This applies to pretty much every file in government. But while we can and should compromise with each other, we cannot compromise with science. So we must remain united in our objective of lowering emissions at a pace and a scale that is consistent with what science tells us we must do in order to ensure a livable planet for future generations. But by all means, let us debate, let us collaborate, and let us compromise on the pathways to get there. It is in this context I'd like to talk about two broad subjects. First, the brutal and unjustified invasion of the ongoing war in Ukraine and the implications of this conflict for critical issues around energy security, affordability, and yes, climate change. And second, Canada's economic future in the context of climate change, namely how we can work to ensure that all regions of Canada secure the jobs, economic opportunity, and prosperity that are available in the transition to a low-carbon future for those who act thoughtfully and early. Commençons par l'Ukraine. As you well know, the effects of the war in Ukraine are having significant implications well beyond Europe. Because of Russia's illegal invasion, energy affordability and security are now at the forefront of international affairs. I was saying in the conversation over lunch that Natural Resources Canada is typically a department that is quite domestically focused. It is no longer domestically focused. Half of the job in this portfolio is related to international energy security issues. The conflict has exposed the vulnerability of global markets and impacted the supply chains for many other key commodities and industries. Significant volatility in energy markets have resulted in elevated and unstable pricing. The energy security implications for Europe are potentially devastating. For the Europeans, this isn't just a matter of inconvenience. Canadian उद्योग मंत्री फ्रैंकोइस फिलिप्स शैंपेन ने रोजर्स कम्युनिकेशंस ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੌਦੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਸ਼ੌ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਫਰੀडम ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ $2.85 ਬਿਲੀਅਨ 'ਚ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓਟ੍ਰੋਨ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੀਡੀਓਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫਰੀडम ਵਾਇਰਲੈਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। Later this week, the parties to the Rogers-Shaw transaction will be beginning mediation with the Competition Commissioner. As Minister of Industry, I wanted to take a moment to remind Canadians of where I stand with respect to spectrum license transfers and to be crystal clear about my expectations moving forward. Earlier this year, I stated that I would, under no circumstances, permit the wholesale transfer of wireless spectrum licenses from Shaw to Rogers. Today, I officially denied that request, which had been pending before me. My decision formally closed that chapter of the original proposed transaction. As you have heard me say many times before, I will never waver in my commitment to promote competition and to make wireless services more affordable for all Canadians. Since the original request was tabled, Shaw has proposed to sell their wireless division, Freedom Mobile, to Videotron. This would require my approval to transfer the spectrum licenses. As we look forward, I want to make clear, very, very clear, the lens to which I will consider this proposed transfer of license. First, I am giving notice that any new wireless licenses acquired by Videotron would need to remain in their possession for at least 10 years. A new service provider needs to be in it for the long run. Second, I would expect to see prices for wireless services in Ontario and Western Canada comparable to what Videotron is currently offering in Quebec, which are today, on average, 20% lower than in the rest of Canada. Promoting competition to bring down prices has been at the core of policies advanced by successive governments for many, many years. But let's face it, when it comes to wireless services, Canadians deserve and need better options. Wireless services are essential to our daily lives. They keep us connected to the world, to our loved ones, and to our jobs. Canadians deserve world-class networks and access to wireless services at affordable and competitive prices. I am resolved to achieve these objectives. Well, my only concern is to provide better prices for Canadians. That is my job. I am there, I'm an elected official, and my role is to protect the best interest of Canadians. ओटावा विखे मंत्री जीन जवेस डुगलोस ने ओंटारियो स्पोर्ट यूनिट ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ, ओंटारियो ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ $68 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਡੁਗਲੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਖੋਜ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੂਤ ਆਧਾਰਿਤ ਹੱਲ ਸਿਹਤ ਦੇਖ ਰੇਖ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਡੁਗਲੋਸ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। Through the Strategy for Patient-Oriented Research, or SPORE, we have been collaborating with provinces and territories to engage patients as partners in research. As active patients who guide the research process, patients provide a critical and important perspective and help strengthen our healthcare system. This pan-Canadian strategy is led federally by the Canadian Institute of Health Research. A key component of the strategy are support units, which provide specialized services to researchers, patients, clinicians, and policymakers to help them conduct patient-oriented research. While these support units are found across the country, today we focus on our attention on the support units in Ontario. This unit consists of 14 research centres located throughout the province. Since it was established, the Ontario support has delivered initiatives that have had a tangible impact on the health outcomes and healthcare experiences of patients. And let me take just a moment to speak away from my nose and mention to everyone just around the corner
And just a few minutes ago, we had the opportunity of speaking directly with both researchers and patients and hearing them about the importance, for instance, of pre-operative interventions. Now, thinking of the way in which physical and mental stress prior to operations can be brought down through significant and meaningful interventions and contributions of patients, including from junior seniors that we just met a moment ago. Also, clinical trials. We know how important these trials have been during COVID-19. Now, just around us, there is pre-clinical trial work to expedite and facilitate the participation of patients in these absolutely essential clinical trials. I've never been a clinical trial participant, but I can easily imagine, and I think all of us can, the stress, the level of concern that may be felt by the patient himself or herself, but also by the families and friends around the patient. But that stress needs to be addressed, acknowledged, addressed, and mitigated as people enter those essential clinical trials. Now, if we need to produce new vaccines, new treatments, to improve various treatments and procedures which have a direct impact on the health of people, we need patients to participate in those clinical trials. These are key elements of strong and rigorous scientific research and therefore important impacts on the health and healthcare of people. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਨਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 6 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਈਕ ਸੈਕ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਔਰਤ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 9:10 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ। सूचना मिलन ते पुलिस कुछ ही मिनटां विच स्कूल पहुंच गई। स्कूल की 3जी मंजिल उपर पुलिस ते गनमैन विचाले हुई गोलियां वटांदरे दौरान गनमैन गोली वजन कारण जख्मी हो गया, जिसनूं हस्पताल ले जाया गया जिथे उसकी मौत हो गई। उन्होंने दस्सिया कि नाबालग लड़की की मौके उपर ही मौत हो गई, जबकि औरत ने हस्पताल जाके दम तोड़ दिता। उन्होंने कहा कि शक्की हमलावर की अजे पछाण की जानी है, जबकि गोलीबारी विच मारिया गईयां औरत ते लड़की के परिवार नूं सूचित कर दिता गया। So today, and I've got some approximate times from our communications division, at approximately 9:11 a.m., the call came in for an active shooter at the high school. At 9:15, officers arrive on scene and make entry. At 9:23, the officers have located the suspect and begin engaging him in a gunfight. At 9:25, the call comes in for the suspect being down. At 9:32, he's secured, and at 9:52, the building is cleared with an initial sweep. That sweep was followed up by the SWAT team, again by the bomb dog, and then some others. After that, we allowed our investigators and our evidence technicians into the building. But we wanted to make sure you were aware of the timeliness of the response. I can't say enough how well the officers did. Getting there on scene as quickly as they did, making entry, locating the suspect, not just by hearing the gunfire, but by talking to kids and teachers as they were leaving, getting some idea based on a description of where they last saw that suspect, so that they could take some kind of action to stop that threat. कैलिफोर्निया के शहर फाउलर विखे पंजाबी सभ्याचार ते गायकी दा मान तूंबी दे बादशाह मरहूम कलाकार उस्ताद लालचंद यमला जट दा 22वां यादगारी मेला लाया गया, जिस दी शुरुआत उस्ताद लालचंद यमला जट दी तस्वीर उपर शरदा दे फुल भेंट करदे होए हार पाउण उपरंत पिछले सालां दौरान मेला कमेटी दीआं विछड़ चुकियां रूहां नूं भी 2 मिनट दा मौन रखदे होए श्रद्धांजलि दित्ती गई। इस तो बाद चले गायकी दे खुले अखाड़े विच यमला जट दे लाडले शागिर्द ते मेला कमेटी दे प्रेसिडेंट रजिंदर बराड़ उर्फ राज बराड़ यमला ने अपनी गायकी राही खूब रंग बने, जिस तो बाद गायक अवतार गरेवाल, पप्पी पदौड़, कमलजीत बैनीपाल, गोगी संधू, भाई कुंदन धामी आदि ने यमला जी दे अते अपने गीतां राही हाजरी भरदे होए हाजरीन दा भरपूर मनोरंजन कीता, जबकि ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਦੁਗਾਣਾ ਜੋੜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਅਖਤਰ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਜੀਤੀ ਨੇ ਸੋਲੋ ਅਤੇ ਦੁਗਾਣਿਆਂ ਰਾਹੀਂ खूब वाह खट्टी। प्रोग्राम दौरान स्टेज संचालन कुलवंत उबी तालियां ते जसवंत महिमी ने बखूबी शायराना अंदाज विच कीता। स्वादिष्ट खाणियां दे माहर शौकत अली द्वारा बनाए चाह पकौड़े
जलेबियां छोले पूरियां आदि दे लंगर खुले चले। समूचे प्रोग्राम दौरान संगीत बग्गा ते अमरीक एंड पार्टी वालों दिता गया, जबकि खुले अखाड़े विच स्पीकरां दी गूंज बहुपक्षी शख्सियत विजय सिंह ने पवाई। अंतराज बराड़ यमले ने सब हाजरीन का सहयोग लई धन्नवाद किया। उस्ताद लालचंद यमला जट की गायकी ते गीतकारी नूं सिजदा करदे होए अंत अपनियां अमिट पैड़ां छड़दा होया मेला यादगारी हो निबड़िया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां 22वां मेला बनाया उस्ताद यमला जी का। अज बहुत ही भागां वाला दिन है ते बहुत ही वधिया तरीके नाल समाप्त होया। बहुत कलाकारां ने हिस्सा लिया, सारिਆਂ ने हिस्सा पाया। कलवंतों भी मीडिया ने सारिਆਂ ने बहुत वधिया काम किया। बहुत बहुत धन्नवादियां सारिਆਂ सज्जणां दा। बड़ियां परसनैलिटीज़, बड़े योग, बड़ियां एसोसीएशनां पहुंचियां। सारिਆਂ ने वधिया तरीके दे नाल हिस्सा लिया ते मानतान किया। ते इस समाप्ति दे विच सारी कम्यूनिटी नूं, सारे प्लैनेट नूं बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ होण उस्ताद यमला जी दे 22वें मेले दे उत्ते। बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। उस्ताद लालचंद यमला जट ਦਾ 22ਵਾਂ ਮੇਲਾ ਜੋ ਫ੍ਰਿਜਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਰਜਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜਾਣੀ ਰਾਜ ਬਰਾੜ ਯਮਲਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ 22ਵਾਂ ਮੇਲਾ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਬੰਨੇ ਯਮਲਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਗੀਤ ਗਾਏ। ਫ੍ਰਿਜਨੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਲਵੰਤ ਤਾਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੀਟਾ ਮਾਸ਼ੀ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਅਵਤਾਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। फिलहाल वर्ल्ड पंजाबी न्यूज़ विच इन्ना ही। होर ताज़ा खबरां लई वेखदे रहो चढ़दी कला टाइम टीवी। मैनूं दिओ आग्या। धन्नवाद।